all the way up to heavyweight. Yeah, And Peter I've never Vander seen him. Holyfield is a heavyweight. And he was a real fighter. Oh yeah. And it's an incredible thing. I never get a good story. I only get bad press. Now I will say this: it's a lot easier if you're a Democrat. If I were a Democrat, You get a lot of positive press. I would get a lot of positive Yeah. press. No, it's a creepy, corrupt business, and the media, to a large extent, acts as a propaganda arm for the Democratic Party. It's not even believable. Yeah, it's bizarre to. Hei ja hyvää huomenta. Lyhyesti kerron sensuurista ja mitä on tapahtunut sen ympärillä nyt. Ihan selvästi etenkin YouTubessa. YouTubehan on oikeastaan alusta, joka on maailmassa nyt se kaikkein yleisin tietolähde ihmisille, jotka yrittää edes jollain tavalla valtamedian sivusta katsoa asioita. Ja on hyvin tärkeää, että millä tavalla siellä näkyvyys on. Ja nyt tämä asia on alkanut selvästi paljastua koko maailmalle, että millä tavalla sensuuri on siellä toiminut. Ja se on paljastunut, koska oikeastaan tällä hetkellähän kaikkein maailman suurin media on Joe Roganin podcast, tämän koomikon podcasti. Ja asia nyt paljastui sen takia, koska Donald Trump kävi Joe Roganin podcastissa, ja mistä tuli tietysti aivan valtava sukseen, sitä seurattiin aivan valtavasti, koska ihmiset haluaa todellakin tietää, ihmiset haluaa todellakin nähdä sitä, että minkälainen ihminen on, ja se näkyy pitkissä keskusteluissa. Sen takia podcastit on erinomaisen tärkeitä. You know, the wind is rushing, the things are blowing, it's a vibration, and it makes noise. You know what it is? I want to be a whale psychiatrist. It drives the whales frickin' crazy. And Yes. something happens with them. Wait. He went from middleweight all the way up to Yeah. heavyweight. Yeah, And Peter I've never Vander seen Holyfield him. is a heavyweight. And he was a real fighter. Oh yeah. So James Toney, and I think it was, say George. That guy is such a great guy. I think you're a fan of I love Elon. him. He is from a different planet. He's the greatest guy. I was shaking hands with people. They're young people. The rebels are Republicans now. They're like, you want to Yeah, I be a never thought of rebel, it you that want to way. I be think punk you're rock, you want to like Yeah. buck the system. You're a conservative now. That's how crazy. And then the liberals are now pro silencing criticism. They're pro censorship online. They're talking They about come after regulating free speech and that regulating the First Amendment. It's bananas to watch. Joe, they come after their political opponent. Well, they I do. got more guys. I always say, I kid, but I'm not kidding. I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the meanest of them all. Kävi nopeasti niin YouTubessa, että tätä Joe Roganin podcastia Trumpin kanssa, vaikka se sai valtavan määrän katsojia, niin sitä ruvettiin suppressoimaan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos yrität etsiä tätä tiettyä podcastia, laitat siihen hakusanoihin Trump ja Rogan, niin kuin useimmat ihmiset tekee, niin sieltä ei tule vastaan sitä itse isoa, sitä koko pihviä, vaan sieltä tulee erilaisia klippejä, mitä siitä on otettu. Ja useat näistä klippeistä käsittelee tätä podcastia tai Trumpia aika lailla negatiivisesti. Eli tämän homman ovellus toimii niin, että ihminen, joka ei ole selvillä siitä, että tämmöistä sensuuria tehdään, niin kun hän rupeaa tarkistamaan asiaa, hän katsoo YouTubesta, niin sitten huomaa, että eihän tässä olekaan mitään, että Trumphan onkin edelleen näyttää olevan aika höhlä, koska näin suuri määrä ihmisiä puhuu hänestä tällä tavalla, ja tällä on vaan niin uutisjuttuja, että se kävi sekoilemassa jostain koomikon podcastissa, että kannattaako sitä itse juttua edes nähdä. I want to talk about 2020 because you said over and over again that you were robbed in 2020. Yeah, totally. How do you think you were robbed? Everybody always cuts you off. I'm going to allow. Do. Well, they not only cut you off. Well, what I'd rather do is we'll do it another time, and I would bring in papers that you would not believe. So many different papers. That election was so crooked. It was the most crooked election. Okay, but give me some examples of how. Well, let's start Okay. on the top and the easy ones. Okay. They were supposed to get legislative approval to do the things they did, and they didn't get it. In many cases, they didn't get it. What things? Anything. When Legislative approval like of... for extensions of the voting, for voting earlier, for this, Right. for all different things. By law, they had to get legislative approvals. You don't have to go any further than that. If you take a look at Wisconsin, they virtually admitted that the election was rigged, robbed, and stolen. They wouldn't give access in certain areas to the ballots because the ballots weren't signed. They weren't originals.
we could go into this stuff. We could go into the balance, or we could go into the overall. I'll give you another one. Are you going to present this ever? But you can't fucking suppress shit anymore. Like, when you're saying why is that not in the trending? You have a trending thing? What's your trending thing really then? If one show has 36 million downloads in 2 days, like, that's not trending? Like, what's trending for you? Mr. Beast? Like, I know he gets a little more than that, but there's a ton of other accounts that have done it illegally, where they've taken the full episode, and uploaded it. Right. So who knows how many views those have? There's no way it was a mistake. That's too convenient. But it could have been like some rogue engineer. You know, there's a lot of people that are working behind the scenes. There's a lot of think they suppressed? That is so dumb, though. But there's a video. You could watch the video of people searching for it. I did find it. Okay, it wasn't showing up. You couldn't find it. No. I couldn't find it. And then it got to the point where you only had to write. You had to write Joe Rogan. They fixed it a little, where you write Joe Rogan Trump interview, and then it would come up. But if you just wrote Rogan Trump, only you get the. X:stä sen näkee, mutta kuinka moni meistä on X:ssä? Tämä on edelleen se ongelma. X on ainoa paikka somessa, missä kaikki on täysin avoimesti nähtävillä, ja sen takia siellä on myös aika stressaavaa nähdä, koska tässä on aika paljon hyviä ikäviä asioita nähtävillä. Ja nyt pointti on se, että tämä sama juttu käy myös pienemmille YouTube-kanaville ja pienemmille tekijöille, niin kuin mulle. Mun kanava Antinniemi oli muistaakseni, taisi olla melkein vuoden verran olla, ainakin puoli vuotta pois käytöstä. Sen takia, että laitoin sinne lääketieteellistä disinformaatiota, eli tein dokumentteja esimerkiksi rokotevammoja saaneista ihmisistä. Ja näistä kun tulee tarpeeksi strikeja, niin lopulta kanava poistetaan. Ja nyt jotain on tässä muuttunut, koska ihan pari viikkoa sitten mä sain sen kanavan takaisin, kun kerran mä luulin, että sillä mitään vaikutusta on, mutta mä tein valituksen ja sitten yhtäkkiä se kanava pompahti takaisin. Eli me käykää nyt tilaamassa Antinniemi-kanava, joka on tällä hetkellä Kantomedian kanava. Ja nyt tuolla kanavalla on myös kaikki ne dokumentit, mitkä aiemmin oli sensuroitu, ja nyt ne näyttää pysyvän siellä. Eli jotain on selvästi tapahtunut tässä sensuurikoneiston sisällä. Onko ruvettu pelkäämään? En tiedä. Tämä on kuitenkin hyvä juttu, ja se tarkoittaa, että jokin iso pyörä on selvästi liikahtanut hyvään suuntaan. Really is different, than television. This is way better. It's like. Tässä muuten näette kiinnostavan historiallisen hetken, jonka poimin tuolta Brian Roemelin X-kanavalta. Tämä on nähtävästi hetki, jossa Joe Rogan saa idean siitä, että hei, täytyy ruveta tekemään podcasteja, että tämä on tämmöinen uusi median muoto. Tällä tavalla tämä meidän maailma liikkuu. Joku saa idean jostain, se kasvaa valtavan suureksi ja muuttaa maailmaa. Radio, but it's like television, and the genre is different because we can sit here and ramp. There isn't that time constraint. Isn't that pressure? I mean, we want to keep it moving. Well, not only that, there's not a corporate pressure. See, the thing that fucked up television, the thing that fucked up entertainment in general, is money. They were selling advertising. So everybody has to say certain words. Don't say certain words. Don't bring up certain subjects. You can't just express yourself because you're expressing yourself to someone who's selling advertising space, and that's all. And that fucks up everything. It doesn't make anything good. We need a fucked up advertiser around here. That's all. You just need to keep doing this. We need to figure out how you make money from this. Yeah.